Okay, good evening all of you. Can you hear me? Good evening, teacher. Yes, good evening. Okay, Pute, today we are going to start the new lesson. It is estimation and rounding off. Okay, it is your which lesson? It is your 6th lesson in your textbook. Okay. Now, before we move to the actually, when you consider this lesson, it consists of 2 parts. One is estimation, other one is rounding off. Okay. First of all, we are going to look what is meant by estimation. Okay. Before I move to the tutorial, let's see what is given in your textbook. Okay. Can you look at this figure? If you examine this one, can you identify there are how many pieces of milk rice are there on this plate? Can you count it? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pieces of milk rice are there. No? Then here they have given how many olives are there in the palm of this hand. Can you count it? Look at. It is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 olives are there. No? Now, actually, in such cases, you can count. Now, when we can see or when there are amount of particular thing that can be counted. Okay, so we can count them and tell how many pieces of milk rice are there, how many olives are there. Okay, if there are papers on, you may think if there are books on a table, then there are 5 books we can count. Okay, but there are some occasions or there are some situations that we can't express the number of items by counting. Okay, in such cases, now here they have given such 3 cases. Can you count how many papers are there? පුළුවන් ද ඔයගලන්ට count කරන්න මෙතන papers කීයක් තියෙනවද කියලා? No. Can you count how many bananas are there? පුළුවන් ද කොච්චර banana තියෙනවද කියන්න? Here how many toffees are there? No, we can't count them. No, by looking at this figure, we can't say how many of items are there in this each of figure. Okay, in such situations, what we can do is we can check or we can if we know how many papers are there in a unit, that means if we separate this into particular units, then we can identify how many units are there. In one unit, there are 5 papers or 10 papers. If there are 5 units, then 5 times 10, it is 50 papers. Likewise, we can just say the amount of papers there roughly. Okay, again, හරියටම නෙවෙයි අනුමානෙට වගේ අපිට කියන්න පුළුවන් මෙච්චරක් විතර තියෙන්න පුළුවන්. මෙතනත් ගත්තහම ඔයගොල්ලන්ට ඒ වගේ rough idea එකක් අරගෙන යන්න unit එකක කොච්චරක් තියෙනවද කියලා බලලා අපිට පුළුවන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඒ කියන්නේ මේ amount එක ගැන කියන්න unit එකක් consider කරන්න. හරිද? එතකොට පුතේ estimation එකක් කියලා කියන්නේ අපිට හරියටම කියන්න බැරි අවස්ථාවක. එහෙම නැත්නම් අපිට uncountable අවස්ථාවකදී ඕගොල්ලන්ට express කරන්න වෙනවා හැබැයි කොච්චරක් මෙතන තියෙන්න පුළුවන්ද කියලා. නේද? අන්න ඒ වගේ දෙයක් කියන ඒ කියන්නේ අපිට count කරන්න බැරි අවස්ථාවක estimate කරලා යම් දෙයක් ප්‍රකාශ කරනකොට අපි කියනවා estimation එකක් කියලා. එතකොට බලන්නකෝ finding a close value for number of items there are in a certain collection of items. ඒ කියන්නේ close value එකක් කියලා කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ මම කියනවා නම් මෙතන එක යුනිට් එකක papers 20ක් විතර තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන papers 100ක් වගේ තියෙන්න පුළුවන්.
නේද? ඒ වුණාට මම කියනවා නම් මෙතන papers 10ක් විතර තියෙන්නේ කියලා. ඒක අර ඒක වැරදි නිගමනයක් නේද? ඒ කියන්නේ cross value එකක් නෙවෙයි. ඔයාලට බලමට බලන්න මෙතන paper 10කට වැඩි තියෙනවා කියලා නේද? හැබැයි මම කිව්වොත් 100ක් කියලා ඒක පිළිගත හැකි අගයක් වෙනවා. දැන් මෙතනත් මම කිව්වොත් toffee 20ක් තියෙනවා කියලා. ඒක වැරදි නේද? ඔයාලට බලමට බේනවනේ toffee 20කට වැඩි තියෙනවා කියලා. හැබැයි මම කිව්වොත් මෙතන 150ක් විතර තියෙනවා කියලා. අන්න ඒක නැත්නම් 150 100ක් වගේ තියෙනවා කියලා කිව්වොත් ඒක පිළිගන්න පුළුවන් අගය. කියන්නේ එයාට ළඟ අගයක් නේද? Find in a close value for the number of items there are in a certain collection of items without counting the items but using a suitable method instead is defined as the estimation. හරිද? ඒ කියන්නේ අපිට close value එකක් අපි ආසන්නම අගයක් මේ කවුන්ට් කරන්නේ නැතුව වෙන මොකක් හරි ගැළපෙන ආකාරයකට ගැළපෙන මෙතඩ් එකක් යූස් කරලා අපි ඒ එතන කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා කියන එකට තමයි අපි කියන්නේ එස්ටිමේෂන් එකක් කියලා. හරිද? එතකොට මේ එස්ටිමේෂන් එකක් සාමාන්‍ය කරන විදිහ ඔයාලට මේ එක්සැම්පල් එකේ හොඳට ඩිස්ක්‍රයිබ් කරලා තියෙනවා. The figure shows two stacks of copies of a certain newspapers. එතකොට stack A එකේ මෙන්න මේ විදිහට papers lot එකක් තියෙනවා. stack B එකේ එක lot එකක් පේනවා අපිට නේද? ඊට පස්සේ යාලා mention කරලා තියෙනවා there are 10 newspapers in stack B. stack B එකේ 10 papers තියෙනවලු. Estimate the number of newspapers there are in stack. Estimate me, remember the finding close value to which is equal to the number of particular items. Okay, then you are going to find the close value. Then what will be the close value? Now you can identify that there are 4 such kind of units. Now there are 4 stacks like B stack වගේ stacks 4ක් තියෙනවා A එකේ නේද? ඒ කියන්නේ units 4ක් තියෙනවා කියලා අපිට identify කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් බලන්න number of newspapers in stack B. stack B එකේ newspapers කොච්චරක් තියෙනවද? 10ක් තියෙනවා. The number of newspapers in stack A is approximately, we can say that 10 times 4 because there are 10 such units like stack B. So we can say there may be 40 newspapers in the stack A. It is the estimated answer. Okay. In the example 2 also, here figure P shows a glass container filled with marbles that were for sale. නේද? විකුණන්න තිබ්බ marbles ප්‍රමාණයක් P bottle එකේ තියෙනවා. Figure Q shows the same container after 16 marbles were sold. මේ ඔයාලට පේනවා මේ පොඩි ප්‍රමාණයක් අඩු වෙලා තියෙනවා. පේනවද? උඩින් මේ උඩ කොටසේ පොඩි ප්‍රමාණයක් මෙන්න මෙතනින් අඩු වෙලා තියෙනවා නේද? මේ ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කොටස මේ විකිණිච්ච ප්‍රමාණය යාලා කියනවා කොච්චරක් කියලාද? 16 marbles. 16 marbles were sold. Estimate the total number of marbles there were in the container initially. මුලින් කොච්චරක් තිබ්බද කියලා අහනවා. ඉතින් මේකට අපිට කරන්න පුළුවන් හොඳම වැඩේ මොකද්ද? දැන් ඒගොල්ලෝ පෙන්නලා තියෙනවා මේ විකිණිච්ච ප්‍රමාණය වගේ කොටස් කීයක් මේ බොටල් එකේ තියෙනවද කියන එක අපිට Q කියන බොටල් එකේ ඒගොල්ලෝ පෙන්නලා තියෙනවා. මේ බලන්න මේ බලන්න මේ 1 2 3 4 5 6 7. එතකොට මුලින් තිබිලා තියෙනවා කොච්චරද? 7ක් තිබිලා තියෙනවා. 7න් කොච්චරද විකිණලා තියෙන්නේ? එකක් විකිණලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මුලින් කොච්චරක් තිබිලා තියෙන්න ඕනේද? මුලින් තිබිලා තියෙනවා අර විකිණුණු කොටස වගේ 7ක්. ඒ කියන්නේ units 7ක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 16 number of units were there in the initially, so 16 times 7 it is 112. 112 of marbles have been there in the initially in the P
container. Okay, then if you are in the exam, if you are asked to estimate how many particular items or how many particular things are there within a container, by looking at the how many units are there or how many items are there in a one unit and counting how many units are there, then you can estimate or you can approximately say, or in other way we can say, we can obtain a close value to the number of items in the bottle. නේද? bottle එක ඇතුලේ කොච්චරක් තියෙනවද කියලා අපිට ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. හරි. අපි ටියුට් එකට ගියොත් ඒකේ අහනවා ගන්න දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ ටියුට් එකට ගන්නකො estimation and rounding off කියන කොටසට මම මේක fill කරන්න ඔයාලට උදව් කරන්න. Finding the close value for the number of items there is called actually estimation. Okay, let's write down what is mean by estimation. Finding a close value for the number of items there are in a certain collection of items without counting the items. Without counting, oh sorry, without counting the items. But using the suitable method. Actually here the most important word is finding the close value for the number of items there are in a certain collection. Finding the close value. ආසන්නම අගයක් සොයා ගැනීම කියන එක තමයි estimation එක කියලා කියන්නේ. හරිද? අපි බලනවා කොච්චර ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යද නැත්නම් ආසන්නම අගය මොකක්ද මෙතනට සුදුසුම කියන එක හොයන එක තමයි estimation එකක් කියලා කියන්නේ. Is this clear, Kutte? Yes, madam. Okay, now let's see, before we come to the tutorial, let's see how we do estimation. කොහොමද මේ estimation එක කරන්න කියලා එක බලමු. අපි පොඩ්ඩක් textbook එකේ exercise එකට යමු. මේ බලන්න, look at this question. Here they have given the figure illustrates how papadums have been spread out and left to dry. Estimate the number of papadums there are and write
it out. Okay. Now here by looking at the diagram, can you identify there are unit of papadam? papadam ඒකක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක අපිට එක කොටසක් මෙන්න මෙහෙම යුනිට් එකක් කියලා එක යුනිට් එකක් කියලා නේද? මෙන්න මෙහෙම එක ගෲප් එකක් නේද? දැන් ඕගොල්ලෝගේ ඉස්කෝලේදී ඉන්නව නේද? හිතන්නකො පන්තියේ ළමයි 36ක් ඉන්නවා කියලා. හරිද? එතකොට එක කණ්ඩායමකට සාමාන්‍ය ළමයි ටිකක් ලොකු කණ්ඩායමක් ගත්තොත් නේද? ළමයි කී දෙනෙක්ද? ළමයි 9 දෙනෙක් වගේ දාලා ගත්තොත් groups කීයක් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්ද? groups 4ක් හදා ගන්න පුළුවන් නේද? එහෙම නැත්නම් 4 දෙනා ගත්තොත් groups 9ක් හැදෙනවා. අන්න ඒ වගේ එතකොට එක යුනිට් එකක කී දෙනෙක්ද? එක group එකක 4 දෙනෙක් නම් groups 9ක් තියෙන්න ඕනේ නේද? ඒ කියන්නේ ළමයි 36 දෙනෙක්ට. එහෙමනම් පුතේ මෙතනත් බලන්න ඔයගලන්ට එක යුනිට් එකක් identify කරන්න පුළුවන්ද? Can you identify a unit like this? Now here, how many papadams are there in this unit? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. නේද? One, two, three, four, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 papadams are there in one unit. If so, can you identify how many such units are there? බලන්න ඒ වගේ units කීයක් තියෙනවද කියලා. මෙන්න බලන්න 24 units. 24 units. හරි අපි බලමු. මේ බලන්න පුතේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් units separate කරගන්න නේද? Units can be separated. Sorry. එක යුනිට් එකකට 14. ඒ කියන්නේ අපි නිකන් අපේ S2 බලලා මෙන්න මෙයා එක යුනිට් එකක් කියලා separate කරගන්නවා. හරිද? ඔන්න හරි. දැන් බලන්න 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Then 24 units are there and in a one unit there are 14 papadams. Then to find the total number of papadams, you have to multiply the number of units by the number of papadams in each unit. Then 4 times 4, it is 16. 4 times 2, 8 plus 1, 9. 1 times 4, 4. 1 times 2, 2. Then 6, 336 papadams should be there. Then without counting the one by one, we just found the estimate or the close value to the number of papadams in this figure. No? Okay, let's move to the third question. Look at the third question carefully. The figure illustrates how 11 books have been placed in a compartment of a book rack. Estimate the number of similar books that are required to fill up the book rack completely and write it down. Then what they have given? How 11 books have been placed in a compartment of a book rack. ඒ කියන්නේ මේ book rack එකක මේක කොටසක කොච්චරද? පොත් 11ක් තියලා තියෙන විදිහ තමයි ඒගොල්ලෝ මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාලට කියනවා estimate. That means find close value. Find close value, which is cost value, that the number of similar books that are required to fill up the book rack
completely මේ book rack එක සම්පූර්ණයෙන් පුරවන්න එහෙනම් අපිට කොච්චර මේ වගේ පොත් ඕනද කියලා තමයි අහන්නේ. බලන්න පුතේ අපි ඒකට මොකක්ද කරන්න ඕනේ? Yes, can you give me any idea? Any method to find the number of books needed to fill this rack? Yes, කොහොමද? කියන්න බලන්න. කොහොමද අපි ඒක හොයන්නේ? First, you need to count the unit and multiply the number of books with the unit. Yes, we have to check how many units are there. The one unit is a compartment. No, that means you have to count how many compartments are there. Let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 compartments are there in this book rack. Okay, then you have to multiply 25 by number of books that can be placed on the one compartment. No, එක compartment එකකට දාන්න පුළුවන්. දැන් සමහර ළමයි ඉන්නවා පුතේ මේ එකකට දැන් දාලානේ ඒ ටික නැතුව ගන්නෙ. එහෙම වැරදි. හරිද? දැන් මේ අපි බලන්න ඕනේ මේ සම්පූර්ණයෙන් book rack එක fill කරන්න කොච්චර පොත් ප්‍රමාණයක් ඕනද කියලා. එහෙනම් අපි compartments කීයක් තියෙනවද කියලා බලනවා. compartments 25ක් තියෙනවා. එක compartment එකකට 11ක් දාන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි මොකද කරන්නේ? 11 multiply කරනවා. මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා අපිට 11 multiply කරනකොට නේද? When you multiply a particular number by 11, there is a tricky method. We can just apart these two numbers or two digits like this. 2 and 5 are just separated, and we write the sum of these two in the middle. This is the answer for number of or the estimate number of books that should need to completely fill this book rack. Okay, is it clear? Eka pahadilida? Hello. Yes, madam. Okay, if so, can you move to the question in the tutorial? Can you tell me, can you estimate the number of circles in the box in the given figure? You have to just identify how many circles are there in a one unit and count how many units are there. Okay, count and tell me what is the answer is. $256 circles. Everyone, you have to calculate this. Hamoma calculate karanna. I will give you some minutes. Someone say it is 256. Others also try. $256. All of you say that it is 256. Have everyone obtained that answer? Hamoma gatta the answer එක කවුරුට හරි ඒ answer එක හම්බුනේ නැත්නම් බලන්න raise hand කරන්න. If you have got any different answer. Chirana, Sial, have you got that answer? 256. හරි අපි බලමු. බලන්න පුතේ මම යුනිට් එකක් කියලා ගන්නේ මෙන්න මේ ආව. That means
there are 4 circles in a 1 unit. Did you take it like that? Yes, teacher. Okay. Then how many units are there? දැන් බලන්න මෙතන units calculate කරනකොට අපිට මෙන්න මෙහෙම ලේසි විදිහක් තියෙනවා. We can count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Okay, we can count it like this. And there are how many such kind of rows there? ඒ වගේ rows කීයක් තියෙනවද? 16 rows. 4 rows. 1 2 3 4. Then 4. Multiply this by 4. 4 times 6 it is 24. 2 remaining. 4 times 1 4 plus 2 it is 6. Then multiply 64 also by 4 because there are 4 circles in the 1 unit. No, then 4 times 4 it is 16. 1 remaining. 4 times 6 it is 24 plus 1 it is 25. That means there are 256 circles are there. Okay, very easy, no? Without counting. Yes, Putte? Teacher, Yes, I multiplied that 32 by 8. Is that correct? 32 by 8. That means you take that there are 8 circles in a 1 unit. No, Oh. teacher. Then how did you? Yes, Putte. I count the first row. Ah. I got 32 and I count that rows and I multiplied that. Doesn't matter that. That means you take that 1 row as 1 unit and you multiply number of circles. That 8 rows. Yeah, doesn't matter. Okay. Okay. Then third one, estimate the number of. Can you estimate how many triangles that is needed to fill this blank? මේ blank එක fill කරන්න අපිට කොච්චර ඕන වෙනවද triangles? Can you count, estimate it? That means you have to here look at how many units that should need. Then in a 1 unit there are how many triangles? Likewise count. බලන්න කීයක් ඕනද කියලා. 8 triangles. All of you, please tell me the answer. Boys, how many triangles are needed? Boys ලා මොකෝ නිහඬ. චිරණ අපිට කොච්චර ඕනද? අපිට ස්පේස් කොච්චරක් තියෙනවද බලන්න. Here මෙන්න මේ ස්පේස් එක fill කරන්න අපිට එක යුනිට් එකක් ඕනේ නේද? මෙන්න මේ වගේ එක යුනිට් එකක් ඕනේ. ඊළඟට මේක. එහෙනම් කීයද? There are 4 units. Then in a 1 unit there are 2 triangles. That means we need 8 triangles to fill this empty space, no? Okay, actually this is what is called the estimation. Okay, when you have given a particular question to find the number of
figures or the number of items that you have to find to fill the particular empty space, or if you have to find the number of items without counting, in such cases you have to do this estimation. Okay, then how to do the estimation? You have to check how many items are there in one unit and count the number of units and multiply those two numbers. Okay, then we are going to move to the another part, or that means the other part actually in the estimation and rounding off. There are two parts. Now estimation part is finished. Now we are going to look at what is mean by rounding off. Okay, this is also very easy one. Rounding off mean, look at here. Rounding off කියන්නේ කියලා බලමු. Now you know that about the number line. Okay, Pute, you may think that here it is 80, here it is 70. Then in between these two, okay, here it is 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79. Teacher, 74 is missing. Yes. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Now, Pute, I am asking you that, look at here. Can you identify, if I take the 77 as my number, 77 is close to 80 and 77 locate or 77 lie in between two multiples of 10. 77 තියෙන්නේ මොනවාද? Multiples of 10 එකක් මැද නේද? Those two numbers are 70 and 80. I can say that 77 locate in between 70 and 80, or the two tens multiples are 70 and 80 either side of 77. And I am asking to which tens multiple whether 77 close. කොයි 10 ගුණාකාරයටද 77 වැඩියෙන්ම ළඟ කියලා මම අහනවා. බලන්න අපි 80 ළඟට යන්න ගියොත් 77 ඉඳන් අපි ස්ටෙප්ස් කීයක් යන්න ඕනද? ස්ටෙප්ස් 3ක් යන්න ඕනේ. හැබැයි අපි 77 ඉඳන් 70ට යන්න ගියොත් ස්ටෙප්ස් කීයක් යන්න ඕනද? We have to move 7 steps, no? Yes, we have to move 7 steps. එතකොට පුතේ අපිට ස්ටෙප්ස් 3ක් යන එකද ළඟ, ස්ටෙප්ස් 7ක් යන එකද ළඟ? Steps 3ක් යන එක. Steps 3ක් යන එක. එහෙනම් 77 is close to 80. Okay, then if you are asked to round off 77 to the nearest tens multiple, ආසන්නම 10 ගුණාකාරයට round off කරන්න කියලා කියනවා 77. Then what is mean by round off? It says find the closest tens multiple. I can write tens multiple, or finding the closest tens multiple to the 77 or to the given particular number is called the rounding off a particular number to the nearest tens multiple.
ආසන්නම 10 ගුණාකාරයට round off කරනවා. අපි මේක සිංහලෙන් කියනවා වට යනවා කියලා. වටීම කියලා කියනවා. මේකේ තේරුම තමයි එතකොට අපි ආසන්නම 10 ගුණාකාරය සොයා ගැනීම. ආසන්නම 10 ගුණාකාරය. 10 ගුණාකාරය කියන්නේ මොකක්ද ඇත්තටම? අගට බිඳුවක් තියෙන සංඛ්‍යාවක් හොයා ගන්නවට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? round off කරනවා කියලා maths වලදී. හරිද? Did you understand it? Okay. Then let's write down what is mean by round off. It is given, it is asked in your tutorial. බලන්න එකේ අහලා තියෙනවා what is mean by rounding off to the nearest multiple of 10. That is what is mean by rounding off to the nearest multiple of 10. Let's write down it. ලියන්නකෝ. මෙතන ඉඩ මදි හින්දා අපි මම ඒ හින්දා මෙන්න එතන ලියන්න ඕන එක මෙතන ලියනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒක ඔයාලගේ ටියුටෝරියල් එකේ පොඩියට ලියා ගන්න. Find in the closest tens multiple to a given number is called rounding of the number to its closest tens multiple. තව ලොකු පන්ති වලට ගියාම ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා කොහොමද අපි හොයන්නේ to the 100 to the 1000, okay? But in the grade 10, grade 6, you have to learn how to round in of the a particular number to its closest tens multiple. Okay, write down this. There is another way that to express this. මේක කියන තව ඔයාලගේ textbook එකේ තියෙන විදිහකුත් තියෙනවා. ඒකත් හරි. ඒ කියන්නේ expressing a number, expressing a whole number. ඒ කියන්නේ whole number එකක් express කරනවා as the multiple of 10, which is closest to it, is called rounding off to the nearest multiple of 10. Okay. ඒ කියන්නේ මේකෙන් කියන්නේ පුතේ expressing a whole number as a multiple of 10. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඔයාලට දීපු number එක 10 ගුණාකාරයක් විදිහට express කරනවා. හැබැයි 10 ගුණාකාරය එයාට ළඟම කෙනා වෙන්න ඕනේ. හරිද? Please write down both of these two definitions. Actually, no need to remember this definition. If you know how to do the rounding off, that's enough. Okay.
Okay, have you finished with the writing? Yes, teacher. Okay, then after let's move to the next part. Next part means to do some more such kind of exercises. Okay, Putte. Now here I am asking you that round of 52 to nearest 10. Then what is the answer? Yes? When you round. 50. Yes, what is the answer? 50. 50. Yes, 50 because the closest tens multiple to the 52 is 50. Okay, to move to the 50s, it is 2 steps, but to move to the 60, it is 8 steps. No, that means 60 locates 8 steps far away from 52. Okay, then if I ask you that round of 55 round off karanda to the nearest tens multiple, then when it takes 55 ගත්තොත් එහෙම හරිද 55 ගත්තොත් බලන්න 55 is close to, that means if it moves to 50 it has to move 5 steps. If it moves to 60 it has to move 5 steps. That means the number of steps to move to the to find the nearest tens multiple is equal. Ne? 55 60ට ගියත් steps 5යි යන්න ඕනේ. 55 50ට ගියත් steps 5යි යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ පුතේ අපි ගන්නවා හැම වෙලේම දැන් 55ට පිටිපස්සෙන්නේ 50 ඉන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් පිටිපස්සට නෙවෙයි යන්නේ ඉස්සරහටනේ. ඉස්සරහට යන්න. හැම වෙලේම අපිට පහ තිබුණොත් ඒ කියන්නේ 55 නම් 60, 35 නම් 40 නේද? අපි පිටිපස්සට නෙවෙයි යන්නේ පහ තියෙන වෙලාවට කොහරද යන්නේ? ඉස්සරහට. We have to move to forward. Then when you round off 55 to nearest tens multiple, answer is 60. Did you understand? ඒක පැහැදිලිද? Yes, madam. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු තව එකක්. If I ask you to round off 58 to nearest tens multiple, then what is the answer? 60. It is 60. It's because it has to move only 2 steps. Ne? Steps දෙකයි යන්න ඕනේ. 58 ඉස්සරහින් ඉන්න එක්කෙනා කවුද? 60. පිටිපස්සෙන් ඉන්නේ 50, but it is far away more than 8 steps. Okay. Shall we move to the tutorial? යන්න බලන්න tutorial එකට. Okay. Round off the following prices to the nearest multiple of 10. Can you round off this quickly? බලන්න. මිනිත්තුවක්වත් යන්නේ නැතුව ඔයාලට ඉක්මනට answers දෙන්න පුළුවන් වෙයි. Write down your answers.
Please mention the unit also. Okay. Now units නොලියා ඉන්නේ එහෙම නැහැ. හරිද? Round off කරත් units ලියන්න. එතකොට price of a bar of soap is 53. Then 53 locate in between 40 and 60 no? ඒ දෙන්නට දෙපැත්තෙන් ඉන්නේ 40යි 50යි. එහෙනම් කාටද ළඟම 53 is close to 50. Yes, boys. Vinuga, 53 is close to 15. Kirana. Kirana puthe answer එක. Siat. Miss, what is the question? Answer for the first part of the fifth question. 50 rupees. 50 rupees. Okay. Then second one puthe. 70 rupees. Third one. 40 rupees. It is 45, you know. Then we have to move, or we have to consider the tens multiple, which is after 45, you know. Again 45 වලට පස්සේ තියෙන tens multiple එකක් තමයි අපි consider කරන්න ඕනේ. Then what is the answer? 50 rupees. It is 50 rupees. Price of a bar packet of milk is 72. Then this is 70. Here it is 50. Then what is the answer for the fourth one to take? 20 rupees. Yes, 20 rupees. 20 rupees. Very good. Price of a yard of a ribbon is 40 rupees. 37. It is 40 rupees. 40 rupees. Price of an apple is 28. 30 rupees. Have you got these answers, others? Yes. Yes, madam. Okay, Bhute. Then in the exam, or when you are given questions related to rounding off, you are saying such statements like this. Okay, look at here. You have to identify this very carefully. දැන් ඔයාලට කියනවා මෙන්න මෙහෙම සිද්ධියක් වෙනවා කියලා. මොකද්ද දැන් මේ සිද්ධිය? ඔන්න 40 තියෙනවා. එතකොට 40 වලට ඉස්සරහින් ඉන්නවා 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 නේද? 41, 42, 43, 44, 40 oh sorry. පිටිපස්සෙන් ඉන්නේ අල්ලුණා ටීචර්. පිටිපස්සෙන් ඉන්නව මොනවාද? 39, 38, 37, 36, 35, 34. මෙන්න මේ values ටික ඉන්නවා. හරිද? මිස් නෑනේ දෙකක්වත්. හරි. දැන් බලන්න අපිට කියනවා යම්කිසි සංඛ්‍යාවක්. හරිද මොකක් හරි number එකක්. හොඳද? හිතන්නකෝ මම එයාව දන්නේ නෑ. මම ඒ හින්දා එයාව නිකන් blank empty bank එකක් මේ වගේ empty box එකක් විදියට ගන්නවා. හරිද? දැන් මේ number එක
හරිද? අපිට මෙන්න මෙහෙම clue එකක් දෙනවා. අර ඔයාලට කියන්නේ මේ magic box එකක් ඇතුලේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක round shape, it is red in color වගේ characteristics ටිකක් දුන්නහම අපි identify කරනවා මොකද්ද මේ තියෙන්නේ කියලා. අන්න ඒ වගේ ඔයාලට කියනවා මේ number එක මොකක්ද කියලා. මේ number එක තමයි after rounding off this number to the nearest multiple of 10, it is 40. අන්න 40 අපිට දෙන්නේ මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ round off කරාට පස්සේ එන value එක 40 වෙනවලු. එතකොට පුතේ මොකක් හරි number එකක් round off කරාම 40 වෙන්න පුළුවන් numbers මොනවද? කියන්න බලන්න. 41 round off කරාම 40 නේද? 42 round off කරාම to the nearest tens multiple, it is 40. When you round in off 43 to the nearest multiple of 10, it is 40. 44, it is also 40. 45, හරිද? 45 round off කරාම nearest multiple of 10, is it 40 or 50? 50. It is 50. It is not 40. That means we can't consider this number can be 45 because after rounding off 45 to nearest multiple of 10, it is 50. තව මොනවද තියෙන්න පුළුවන් numbers? කියන්න බලන්න. 40. 39. Yes. When you round off 39 to the nearest multiple of 10, it is 40. When you round off 38 to the nearest multiple of 10, it is 40. When you round off 37 to the nearest multiple of 10, it is also 40. 36 is also 40. 35, is it correct? No. Yes. Yes, because the nearest tens multiple to 35 is 40 because it is after the tens multiple after 35. 35 වලට පස්සේ තියෙන multiple එකක් ඒ tens multiple එකක් ඒ හින්දා ඒක හරි. දැන් ඔයාලට පේනවද numbers කීයක් වෙන්න පුළුවන්ද? බලන්න count කරන්න. 1 2 3 4 5. There are 5 numbers before 40. නේද? After 40, look at 1 2 3 4. That means there are 4 numbers after 40. 40 also can be considered. That means there are 10 such kind of numbers that can be considered as this particular number. මේ box එක ඇතුලේ 35 තියෙන්න පුළුවන්, 36 තියෙන්න පුළුවන්, 37, 38, 39, 40. 40 උනත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් 40 round off කරාම nearest multiple of 10 40 තමයි. 41, 42, 43, 44. මේ තියෙන box වලින් තියෙන ඕනම number එකක් වෙන්න පුළුවන් 40 හැදෙන්න. එහෙනම් මේ box එක ඇතුලේ මේ numbers 10න් ඕනම එකක් තියෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? boys ලට පැහැදිලිද මං කියපු දේ? hello ඔයාලට මොන හරි අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා කියන්න විනුද? is it clear? hello Yes, madam. Kirana, Akindu, Shashindi, Sanitma, Vihangi? Yes, teacher. Yes, madam. Okay. Yes, teacher. Then shall we move to the 6th question? When a certain number is rounded off to the nearest multiple of 10, the value of 10 is 40. Write down the values that this number can take. මොනවද එහෙනම් මේ numbers එන්න පුළුවන්? What you have to do? Write 5 numbers before 40 and 4 numbers after 40. Then you have to start from 35. You have to write all the values. 35, 36, 37, 38, 39,
40, 43, 44. We have written 5 numbers before 40 and 4 numbers after 40. Always remember, when you have given a particular number and you are asked to find the numbers that can be taken to obtain this value after rounding off that number, then you had to write the 5 numbers before that given number and 4 numbers after that given number. Okay? Okay, do the 7th question. It is very easy one. No? Okay, tell me the answer for the first one. Kiyana balana palaweni eකට answer එක. Round the following numbers to the nearest multiple of 10. Yes? What is? 30. Yes, 33 is close to what? It is 30. 62 is close to 60. Yes, 60. It is 60. 57 is close to 60. 92 is close to 90. 90. 90. 98. 98. 100. Yes, 98 is close to 100. 35. 40. 40. 45. 50. Yes, it is close to 50. 66. 70. 70. 29. 30. 18. 20. 12. 10. 85. 90. 90. Very good. Have you got these answers, all of you? හැමෝටම මේ answers ඇවිල්ලා තියෙනවද? Yes, teacher. චිරණ, මිනුග, සනිත්මා, අකිඳු. Yes, teacher. Okay, move to the next question. Select the values from the column B suitable for the values which are round off to the nearest 10 in the column A. Yes. Try to do this one. මට කියන ගමන් කරගෙන යන්න. 36 is close to 30 or 40? 40. It is 40. Then you can just match them.
Others also please give your answers. Switch on your mics and give your answers. 34 is close to 30. 30. 28 is close to 30. 44 is close to 40. 35 is close to 40. 31 is close to 30. Okay, very good. Second question. Read the question carefully and tell me your answer. බලන්න ඔයගොල්ලෝ හොඳට question එක read කරලා suitable answer එකක් කියන්න බලන්න මට. $160 students. Here you have to do a estimation, no? It is not relevant to the rounding, no? It is a question relevant to the estimation. Then here they have given, there are 5 classes for grade 6. නේද? grade 6 වලට classes කීයක් තියෙනවද? 5ක් තියෙනවා නේද? ඔයාලා ස්කෝලේ තියෙනව නේද? ඔයාලා ස්කෝලේ classes කීයක් තියෙනවද? 6 classes are there. ඒකනේ ඒ වගේ parallel classes කියනකොට ඔයගලන්ට පැහැදිලි නේද? 5 parallel classes name A B C D E කියන්නේ grade 6 වලට. තව ඔයාලට එහා පැත්තෙන් ඉස්සරහින් ඉර පිටිපස්සේ කොච්චර පන්ති තියෙනවද කියලා. මේ තියෙන්නේ සමගිපුර කොලෙජ් එක ගැන. හරිද? සමගිපුර කොලෙජ් එකේ grade 6 වලට 5 classes තියෙනවලු. And they have mentioned how many students are there in the 6A class. 6A class එකේ students ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද? 32 students are there. And the most important part of this question is the total number of students in students of every class is equal. ඒ කියන්නේ හැම class එකකම දැන් ඔයාලගේ ස්කූල් එකේ නම් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නේ. දැන් ඔයා ඉන්න class එකේ 40 ඉන්නවා නම් එහා පැත්තේ පන්තියේ 45 ඉන්න පුළුවන්. ඊට එහා පැත්තේ class එකේ 38 ඉන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි මේක එහෙම නෙවෙයි. මේකේ හැම පන්තියෙම කී දෙනෙක් ඉන්නවලුද පුතේ? 30 දෙනෙක් ඉන්නවලු. එතකොට මේකේ තේරුම තමයි යාලා මොකද්ද මේ දීලා තියෙන්නේ? Giving the number of students in one class mean they have given the number of students in one unit. That means we can consider one class as a one unit, no? එක පන්තියක් අපිට එක unit එකක් විදිහට consider කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් classes කීයක් තියෙනවද? ඒ කියන්නේ units කීයක් තියෙනවද? The number of units, number of classes equal to number of units, no? Then there are 5 units. So you can multiply number of items in a one unit. This is what? Number of units. Then 5 times 2, it is 10. 1 remaining, 5 times 3, 50 plus 15 plus 1, it is 60. That means there are 160 students. It is the closest value. Okay, have you got this? Yes, madam. Okay, move to the third part. බලන්න මේ question එකේ third part එකට යන්න පුතේ. ඒකේ නම් ඔයාලට තියෙන පොඩි diagram එකක් අඳින්න. එතකොට බලන්නකෝ ඔයාලා හරියට අඳිනවද නැද්ද කියලා.
Read the question carefully. ABCD is a rectangular land. Flowers are planted in the shaded area in the corner A. Vegetables are planted in a double area of above in the corner B. There is a playground, a corner C. Actually, it should be at corner C, which is equal to 3 times of part A. Draw the suitable parts at the corner B and corner C. Here there is a small correction here. Vegetables are planted in a double area of above in the corner B. ඒ කියන්නේ ඉහත වගේ දෙගුණයක් කියන එක. above කියන එක දීලා තියෙන හින්දා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතන at කියලා හදාගන්න. එතකොට ABCD is a rectangular land. Flowers are planted in the shaded area in the corner. Vegetables are planted in a double area A. In a double area of above in the corner B. හරිද? එතකොට corner B එකේ මේ වගේ දෙගුණයක් මොකද කරලා තියෙන්නේ? vegetables වවලා තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේකේ you have to draw or you have to show that the separated area suitable for the vegetables. එතකොට එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? මේ වගේ දෙගුණයක් ඔයගොල්ලෝගේ ඔයාලගේ මේ දීලා තියෙන diagram එකේ ඔයාලා දෙගුණයක් පෙන්වන්න ඕනේ. flowers වගේ දෙගුණයක් තියෙනවා කියලා corner B එකේ. තව flowers තියෙන එක මෙන්න මේ හරියට රළු වුණා නම් තව හොඳයි. කොටස් දෙකක් ඇඳලා පෙන්නන්න. There is a playground at corner C which is equal to the 3 times of the part A. part A වගේ 3 ගුණයක්ලු. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? මේ වගේ කොටස් 3ක් අපිට අඳින්න වෙනවා part C වල. හරි. ඔන්නයි විදිහට. Move to the fourth question එකට යන්න. Okay, move to the fourth question. The value of this number when round off to nearest 10 is 20. This number is multiple of 3. Then what is the suitable number for this? බලන්න මේකට ගැලපෙන අගය මොකද්ද? The value of this number when round off to nearest 10 is 20. And also they have mentioned that this number is multiple of 3. Yes. What is the suitable number for here? Yes, tell me your answers.
18. 18. Is there any other answers? When answers තියෙනවද? Kirana? Minuka? What is 10. your answer? Yes, Puti? 10. 10. Puti, here what they have given? The value of this number when round off to nearest 10 is 20. 10ට round off කරාම 10 ගුණාකාරයකට round off කරාම 20 වෙන්න ඕනේ. එතකොට 20 එන්න පුළුවන් number එකක් වෙනවද 10? අපි ඉස්සරහට මොකද කරන්න ඕනේ? ඉස්සරහට ලියන්න ඕනේ කීයක්ද? 5ක් ලියන්න ඕනේ නේද? 21, 22, 23, 20. Sorry. Teacher, 23, 24, 25. ඔන්නෝම 5ක් ලියන්න ඕනේ. Sorry, 4ක් ලියන්න ඕනේ. හරිද? 5ක් පිටිපස්සට ලියන්න ඕනේ. එතකොට 19, 18, 17, 16, 15. මෙන්න මේව තමයි අපිට 20 වෙන්න පුළුවන් numbers ටික. ඊට පස්සේ අනිත් clue එක තමයි this number is multiple of 3. මෙයා තුනේ ගුණාකාරයක්ලු. එහෙනම් අපි choose කරන්න ඕනේ මොනවද? Out of this you have to choose the numbers of multiples of 3. තුනේ ගුණාකාර ටික choose කරන්න ඕනේ. Then what are the numbers which are suitable to this blank? It can be 15, it can be 18, it can be 21, or it can be 24. Okay? It is enough to write only one answer out of this. And they have given that can the answer to the above blank be 16? මේකට 16 කියන number එක answer එකක් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. පුළුවන්ද? No, No. Reason? because it isn't a multiple of 3. Very good. Because it is not a multiple of 3. It is. It can be a number which is equal to the number that we can obtain the near 20 as its nearest tens multiple, but it is not suitable for the given other clue. Okay, therefore we can say no, because it is not a multiple of 3. Okay, second one. Mention 2 instances where estimation is used in day-to-day life. අපි කොහෙදද පුතේ estimation use කරන්නේ? Do you have any idea where we use the estimation in our day-to-day life? Do you know how to overtake a vehicle? vehicle එකක් overtake කරනවා කියන එක දන්නවද ඔයගොල්ලෝ? ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඉස්සරහට වාහනයක් යනකොට අපිට ඕනේ තව වාහනයකට ඒක ඉස්සර කරගන්න. එතකොට දැන් අර වාහනේ දැන් හිතන්නකො ඔන්න වාහනයක් දැන් ඔන්න කාර් එකක් කොහොම එනවා. මෙහෙම එද්දි මේ පැත්තෙන් එනවා මොකද්ද? මෙයා යන්නේ හිතන්නකො මොකක් හරි ලොරියකට පිටිපස්සෙන් තමයි මෙයා යන්නේ. හරිද? ලොරියකට දැන් මේ ලොරිය දර ටිකක් පටවගෙන හිමීට යනවා. ඒ යනකොට දැන් මෙයාට ඕනේ ඉක්මනට යන්න. මෙයා ඉස්සරහට ඉක්මනට යන්න ඕනේ. හරිද? ඔහොම යනකොට දැන් මේ පැත්තෙනොත් මොකද්ද ලොකු බස් එකක් එනවා. දැන් මෙයා යන්නේ මෙයාට පිටිපස්සෙන් පාරේ අනිත් පැත්තෙන් ලොකු බස් එකක් එනවා ඉස්සරහට මේ පැත්තට. දැන් මෙයා බලන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනින් අපිට ඉක්මනට ඉස්සර කරලා මේ ස්පේස් එකට දාන්න වෙලාව ඇද්ද? මේ ස්පේස් එක ඇති වෙයිද? නේද? මේ ඔක්කොම ටික දැන්
මෙයාට හිතන්න වෙනවා නේද? එතකොට මේ වෙලාවේ අපි හිතන්නේ මොකද්ද? ක්ලෝස් වැලියු එකක් ගැන නේද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ඉඩ ප්‍රමාණය මේ ස්පේස් එක සහ මේ ටයිමින් නේද? මේ ටයිම් එක දැන් හිතන්නකො බස් එක මේ හරිය විතර නම් තියෙන්නේ. මෙයා මේක ඉස්සර කරන්න ගියොත් මෙහෙන් එන බස් එකට මොකද වෙන්නේ? මේ කාර් එක හැප්පෙනවා. නේද? ඔය කලබලයට ගොඩක් ඇක්සිඩන්ට් වෙන්නේ මොකක් හින්දාද? ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ මේ වෙලාවයි මේ ඉඩ ප්‍රමාණයයි ඇති වෙයිද මට මේ ලොරිය ඉස්සර කරගන්න කියලා. නේද? එතකොට පුතේ ගොඩක් වෙලාවට when overtaking the vehicles we need the estimation නේ අපිට estimation කියන එක කියන්නේ අපේ ඔළුවෙන් අපි හිතන්න ඕනේ මේ අපිට මේ තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය සහ ඒ කියන්නේ ස්පේස් එක ටයිමින් ඇති වෙයිද අපිට මේ වැඩේ කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ වාහනයක් පාක් කරද්දී නේද හිතන්නකො වාහන පාක් කරන්න ඔයාලා දැකලා තියෙනව නේද පාකින්ස් තියෙනවා විශේෂයෙන්ම ෆුඩ් සිටි ඉස්සරහා නේද අපිට වාහන පාක් කරන්න මේ සමහර තැන්වල නම් ඒ වාහනේට දැන් හිතන්නකෝ කාර් පාක් කරන තැනක් නම් කාර් එකක් පාක් කරන්න ඒ අවශ්‍ය ඉඩ ප්‍රමාණය වෙන වෙනම ඇඳලා තියෙනවා දැන් ඔයාලා හිතන්නකෝ දැන් මේ මෙතනින් එක වාහනයකුත් මෙතන තව වාහනයකුත් නතර කරන්න ඉඩ තියෙන ASCII මේ කොහෙන්වත් වෙන ඉඩ නැති හින්දා මේ හරියෙන් අපි ගෙනහලා බයික් එකක් හරි මොකක් හරි නතර කරනවා. මොකක් හරි තව මේ වාහනයක් දැන් ඇත්තටම ඉඩක් නැහැ. හැබැයි හදිස්සියට නතර කරනවා. අන්තිමට මොකද වෙන්නේ මේ වාහනයක් එක්කෝ මෙතනින් අයින් කරගන්න හරි මේ මොකක් හරි මෙතනට එන්න හරි ඕනේ වුණාම දැන් ඇත්තටම ඉඩක් වෙන් කරලා නැහැනේ. හැබැයි අපි ගිහිල්ලා මොකද කරන්නේ වෙන වාහනයක් මෙතන නතර කරනවා. එතකොට මේ වාහනේට යන්න ඉඩක් නැති වුණාම මොකද වෙන්නේ? අන්න ප්‍රශ්නයක් නේද? එක්ක මේ වාහනේ ඒ කියන්නේ අපිට වෙන් කරලා නැති ඉඩ ප්‍රමාණයක අපි වාහනයක් නතර කරන්න හරි මොකක් හරි හිම ගියොත් අන්න ඒ වෙලාවේ මොකද අපි හරියට හිතලා නැහැ මේ ඉඩ ප්‍රමාණය ඇති වෙනවද නේද? එස්ටිමේෂන් එක එයාගේ ඔළුවේ හරියට තිබිලා නැහැ. එතකොට වාහනයක් පාක් කරද්දිත් අපි හොඳට කල්පනාකාරී වෙන්න ඕනේ අනිත් වාහන පිටිපස්සට කරන්න තව වාහනයක් නතර කරන්න ඉඩ තියෙනවද කියන එක ගැන අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තව අවස්ථාවක් තමයි ඕනතරම් ජීවිතේ අපිට එස්ටිමේෂන්ස් හම්බ වෙනවා. ඔයාලා හිතන්න පුතේ දැන් අම්මගෙන් අහන්නකෝ දැන් ඔයාලා ගෙදර 5 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා නම් නේද? ඔයාලාගේ අම්මා බත්තු යන්න නේද? කොච්චර හාල් ප්‍රමාණයක් දැන් හිතන්නකෝ දෙකකට 5 දෙනෙක්ට උයනවා නම් අම්මා හාල් කොච්චර ප්‍රමාණයක් ලිපේ තියනවද? එතකොට 5 වරක් දෙක 10 දෙනෙක්ට ඇති වෙන්න ප්‍රමාණයක් අම්මා ලිපේ තියන්න ඕනේ බත්තු යන්න නේද? එතකොට ඔයිට අමතරව තව 5 දෙනෙක් පිටින් එනවා අමුත්තු 5 දෙනෙක් ඕම් ගෙදරට එනවා. හරිද? දැන් එතකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් අම්මා කී දෙනෙක්ටද උයලා තියෙන්නේ? අම්මා 10 දෙනෙක්ට උයලා තියෙන්නේ. ඇයි වේල් දෙකකට අම්මා ඉවවන්නේ? 5 දෙනෙක්ට වේල් දෙකකට ඉවුවා කියන්නේ 10 දෙනෙක්ට අම්මා උයලා තියෙන්නේ. ඔන්න තව 5 දෙනෙක් ගෙදරට එනවා. දැන් මේ 5 දෙනා එන්නේ දැන් උදේ කාලේ ඉවරුණාට පස්සේ 5 දෙනෙක් එනවා කියන්නකො. ඊට පස්සේ ඉතුරු දැන් අර 5 දෙනාට අර වේල් තුන වේල් ඇති වෙයිද? නෑ මොකද වෙන්නේ? මේ 5 දෙනාට ඒක දුන්නොත් අපිට මදි වෙනව නේද? එහෙනම් තව ප්‍රමාණයක් උයන්න වෙනවා. එතකොට අම්මා ඊළඟ වේලට තව කොච්චරක් උයන්න ඕනේ? තව 5 දෙනෙක්ට ඇති වෙන්න උයන්න ඕනේ. එතකොට දැන් හිතන්නකො 5 දෙනෙක්ට ඕනේ ප්‍රමාණය අම්මා දෙන්නෙක්ට ඕනේ ප්‍රමාණය වුණොත් මදි වෙනවා. එයාට බඩගින්නේ තමයි ඉන්න වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් වැඩියෙන් ඉවුවොත් එතකොට විසික් කරන්න වෙනවා. ඒ හින්දා අපි කෑම උයනකොට නේද මොනවා හරි දෙයක් අපි රස කැවිලි වගේ දේවල් හදනකොට නේද අපිට ඕන ප්‍රමාණයට තමයි අපි අවශ්‍ය දේවල් යොදා ගන්න. දැන් මොනවාද පාන් ඕන නම් මේ 5 දෙනාට මේ 5 දෙනා පාන් ගෙඩියක් කන අය නෙවෙයි අපි හිතන පාන් භාගයක් කනවා කියලා. එහෙනම් පාන් භාගයක් වගේ කනවා නම් මේගොල්ලන්ට පාන් ගෙඩි 10ක් විතර ගෙනවද? නෑ. මේගොල්ලන්ට පාන් ගෙඩි 5ක් ගෙන්න ඕනේ නෑ. එක්කෙනෙක් පාන් ගෙඩියක් කන්නේ නෑනේ. එහෙනම් සාමාන්‍යයෙන් පාන් ගෙඩි 3ක් විතර ගෙනාවහම පාන් භාගි ගානේ කෑවොත් භාගයව කීයක් තියෙනවද? භාගයව 6ක් තියෙනවා මෙතන නේද? ඇයි පාන් ගෙඩි 3ක් ගෙනාවොත් භාග කැපුවොත් භාග 6ක් හම්බෙනවා. එතකොට 5 දෙනාට ඇති. 10ක් ගෙනාවොත් ගොඩක් වැඩි නේද? දෙකක් හෝ එකක් ගෙනාවොත් 5 දෙනාට එතකොට මදි නේද? ඒ හින්දා මේ වගේ වෙලාවකදී අපි කෑම ප්‍රමාණයක් පිළියෙල කරගන්න වෙලාවකදීත් අපිට හොඳ එස්ටිමේෂන් එකක් ඕනේ. ඒ කියන්නේ closest value එකක් අපි හරියට identify කරගන්න ඕනේ.
කෑම සපයනකොට. හරිද? එතකොට ජීවිතයේ ඔය වගේ විවිධ අවස්ථාවලදී අපිට එස්ටිමේෂන් එක වැදගත් වෙනවා. තව අපි උදාහරණයක් කතා කරා එක රාක්කයකට පොත් 11ක් දානකොට එතකොට අපිට පොත් කීයක් ඕනි වුණාද? එක කම්පාර්ට්මන්ට් එකකට 11ක් දාලා කම්පාර්ට්මන්ට් 24කට කොච්චරක් ඕනේද 25කටද කොච්චරක් ඕනේද කියලා අපි බැලුවා. 24ක් තියෙනවා නම් කම්පාර්ට්මන්ට්ස් අපිට කොච්චරද 264යි පොත් දාන්න පුළුවන් නේද? හැබැයි පොත් 360ක් විතර තියෙනවා නම් අපිට මේ රැක් එක ඇති වෙයිද? නෑ. මේ රැක් එක මදි නේද? එහෙනම් අපිට වෙන රැක් එකක් යූස් කරන්න වෙනවා. ඉතුරු පොත් ටික හරි පිළිවෙලට තියාගන්න. එතකොට ඇත්තනම ඉඩ ප්‍රමාණය ඊළඟට කැම පිළියෙල කරන වෙලාවකට මේ හැම තැනකදීම අපිට ගොඩක් වෙලාවට එස්ටිමේෂන් ඕන. එතකොට mention two instances කිව්වම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කියන්න when parking the vehicles ඊළඟට when overtaking vehicles when preparing foods නේද? ඔන්නම වැඩිපුරත් එකක් කිව්වා. පුතේ ඕගොල්ලන්ට තියෙනවද මොන හරි ඔයාලගේ examples that you have learned in this school or any classes? Do you have any other examples? කියන්න බලන්න. Yes, Shashindi, don't you know? Irangi? No. හරි. හරි exam එකේදී આવොත් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ examples දෙකක් ලියන්න. හරි. බලන්න when the number of students is rounded off to the nearest 10 is 30. Write the minimum number of students can be there. Write the maximum number of students can be there. එතන ඉන්න පුළුවන් අවම students ලා ගානයි උපරිම students ලා ගානයි අහනවා. කියන්න බලන්න මොනවද තියෙන්න පුළුවන් කියලා. Can you tell me the answer? After rounding off to the nearest 10, the value should be 30. Then what is our task when you have given the number? We have to write the 4 numbers after the given number and 5 numbers before the given number. Then after identify the minimum number of students can be there and maximum number of students can be there. Teacher, can I tell the answers? Yes, tell me. The minimum number of students there is 15 and the maximum number of students is 34. 15? Sorry, 25. Okay, Puti, look at here 31, 32, 33, 34. These are the 4 numbers can be to obtain the 30 after rounding off to nearest 10. Then before 30, it is 29, 28, 27, 26 and 25. Okay, these are the numbers before 30. Always write 4 numbers after given number and 5 numbers before the given number. Then out of these, what is the minimum and what is the maximum? Minimum is 25 and maximum is 34. Okay, these are the answers. Did you understand this part? Yes, teacher, madam. Boys, Minuga, Chirana? No, teacher. Did you get this one? Yes, madam. මේකේ පුතේ දැන් කාට හරි මේක අපහැදිලි නම් ඔයාලට කියලා තියෙන්නේ
when the number of students is rounded off to the nearest 10 is 30. ඒ කියන්නේ students ලා ගන්න round off කරාම එන්නේ 30 නම් ඔයාලගේ එතන ඉන්න පුළුවන් අවම ස්ටුඩන්ට්ස් ලා ගාන සහ උපරිම ස්ටුඩන්ට්ස් ලා ගාන තමයි අහන්නේ. අපිට මොකක් හරි නම්බර් එකක් දීලා එතනට එන්න පුළුවන් අගයන් මොනවද කියලා ඇහුවොත් හරිද? ඒ කියන්නේ ඒ අගයන් ආශ්‍රිත ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් ඔයාලා ඉස්සරහට සංඛ්‍යා 5ක් වෙයි පිටිපස්සට සංඛ්‍යා 5ක් වෙයි ලියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකට ළඟම ඉස්සරහට සංඛ්‍යා 5යි පිටිපස්සට සංඛ්‍යා 5යි. ඊට පස්සේ දැන් මේකේ අවම උපරිමනේ අහන්නේ. එහෙනම් අවම අගය වෙන්නේ 25යි උපරිම අගය වෙන්නේ 24යි. හරිද? Okay, move to this part C here. When the number of workers in a factory is rounded off to the nearest 10 is 50. නේද? කර්මාන්ත ශාලාවක නේද? සිටින සේවකයින් ගණන ආසන්න 10 ගුණාකාරයට වැටෙවුවහම ඉන්නේ 50යිලු. round off කරාම ඒ කියන්නේ when is round off to nearest 10. මේ 10 කියලා කියන්නේ round off කරාම නේද? nearest 10 වලට round off කරාම it is 50. 9 workers were recruited to the factory. 9 දෙනෙක් factory එකට recruit කරලා තියෙනවා. When the number of workers in the factory currently is round off to the nearest 10 is 50. දැන් ඉන්න සංඛ්‍යාවත් round off කරාම අපිට හම්බෙන්නේ 50 ලු. How many workers had been there previously? කලින් එහෙනම් කී දෙනෙක් හිටියද කියලා අහනවා. බලන්න මේ ගාන නම් ටිකක් අපි හිතන්න ඕනේ. හිතලා තමයි උත්තරේ අරගන්න ඕනේ. චුට්ටක් හිතන්න බලන්න. බලන්න පුතේ අපි මේකෙදි කරන්න ඕනේ දැන් ඔයාලට කියනවනේ ඒ හින වර්කර්ස් ලා ගන්න nearest tens multiple එකට round off කරාම අපිට හම්බෙනවලු කීයද 50 හරිද ඕනේ අපේ number line එකක් අපි ලියමු 50 එහෙමනම් මොන හිටිය වර්කර්ස් ලා ගන්න කවුරු කීය වෙන්න පුළුවන්ද 51 52 53 54 55 නේද 50 වලට කලින් 59 48 47 46 45 ඒ කියන්නේ round off කරාම 50 එන්න පුළුවන් values ටික අපි මුලින් ලියා ගන්නවා ඒ කියන්නේ 45 workers ඉන්දියා වෙන්න පුළුවන් 46 47 48 49 or 50 51 52 53 54 55 Then after 9 workers had been recruited. That means the 9 workers added to this current number of workers. නේද? මේ ඉන්න ගානට මොකද උනේ? workers ලා 9 දෙනෙක් add වුණාලු. දැන් බලමු අපි workers ලා 9 දෙනෙක් add වුණාම මේගොල්ලන්ගේ values එන්නේ කීයද කියලා. It is 44 here. Oh, sorry, here 55, 54, 54, here 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 හරිද මේ තමයි workers ලා ගන්න පැහැදිලිද ඒ කියන්නේ දැන් මොනවාද workers ලා 9 දෙනෙක් මේ ෆැක්ටරි එකට එකතු වුණාට පස්සේ
මෙන්න ඉන්න පුළුවන් workersලා ගන්න. දැන් මේ අතරින් නේද? මේකල round off කරාම 50 ලු. දැන් පුතේ මේ values වලින් round off කරාම 50 එන්න පුළුවන් numbers මොනවද? කියන්න බලන්න. මේ numbers වලින් මෙන්න මෙතන මම අන්තිමට ගත්ත numbers වලින් round off කරාම 50 එන්නේ කොයි number එකෙන්ද? Can you choose that number? 54. 54. Ned. Only the number that can be is 54. All others close to 60, not 50. No? Me 54 විතරයි කියන්නේ. දැන් ඒගොල්ලෝ කියනවා කලින් workers ලා කියන්නේ දැන් factory එකක ඉන්න workers ලා ගන්න round off කරාම 50 වෙනවලු. හරිද? ඊට පස්සේ 9 දෙනෙක් ආයෙ එකතු වුණාලු. එහෙම වුණාට පස්සේ 50 වෙනවලු. හරිද? ඒ කියන්නේ ඉඳලා තියෙන්නේ කලින් ඉඳලා තියෙන කට්ටිය ගණනේ අපෙන් අහන්නේ කී දෙනෙක්ද ඉඳලා තියෙන්නේ? It is 45. This is the mechanism that we obtain the answer. එතකොට මුලින්ම හිටපු ප්‍රමාණය round off කරාමත් එන්නේ 50. 9 දෙනෙක් එකතු වුණාට පස්සෙත් එන්නේ 50. එහෙනම් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මුලින් ඉන්න ගාන ඒ කියන්නේ මුලින්ම අපිට 50 හැදෙන්න පුළුවන් විදි ටික අපි ඉස්සල්ලාම අපි බලනවා කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ හැම වැලියු එකකටම අපි 9 ඇඩ් කරනවා. 9 ඇඩ් කරාට පස්සේ එන නම්බර් එකකින් අපි බලනවා කොයි කෙනාද ඒ කියන්නේ කොයි වැලියු එකද 50 වලට ක්ලෝස් වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් අපිට හම්බ වෙනවා 54. එහෙනම් 54 හැදුනේ 45 වලට 9 ඇඩ් කරාට පස්සේ. Then it is 45. Did you understand the method? Yes, teacher. Is this clear? පැහැදිලිද මේක? Then after move to the next question. Okay, move to the next question. Structure of a rectangular shaped floor area is given in the figure. It is to be covered by tiles as shown in the figure. Estimate the number of tiles that are needed to laid along the length side of that floor. Length side means this side. Okay, මෙන්න මේ side එකට කොච්චරක් ඕනද කියලා අහනවා tiles. Let's see. බලන්න පුතේ ඔයගොල්ලෝ කවුන්ට් කරන්න බලන්න. කීයක් විතර ඕන වේද? It may be 4 or 5. Hey, may I what gun? 1, 2, 5. 3, 4, 5. 5 tiles should be laid. No? 5. Estimate the number of tiles that are needed to laid along the breadth side of that floor. Breadth side again, මේ side එකට. 1, 3, 4, 5. මේ side එකට කීයක් වගේ ඕන වෙනවද? 5 නේද? මේ මෙයක් ගන්න වෙනව 1 2 3 4 5. 5.
Estimate the number of tiles that are needed to cover the floor area. Floor area cover කරන්න කීයක් ඕන වෙනවද කියලා අහනවා. බලන්න. අපි බලමු මේ පැත්තට units කීයද? 1 2 3. මේ side එකට 5 units තියෙනවා නේද? මේ side එකට 5 units තියෙනවා. මේ side එකට 1 2 3 5. මේ side එකට 5 තියෙනවා නේද? එහෙනම් මෙන්න මේ බලන්න. අපි බැලුවොත් rows කීයක් තියෙනවද කියලා නේද? rows කියලා කියන්නේ number of length side. length side දෙව මේ 1 2 3 4 5. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ groups කීයක් අපිට ඕන වෙනවද lead කරන්න? 5 number of groups. Then in a one group or in a one unit there are 5 tiles. That means to cover this floor area we need how many tiles? අපිට tiles කීයක් ඕන වෙනවද එහෙනම්? Yes? 25. Is 25 tiles. Very good. If the price of a tile is 1,200, estimate the amount of money needed to buy all tiles needed for floor area. Okay. Yes? How we find it? You have to multiply 1,200 by 25. Then answer is 25 into 2, 50, 5 remaining, 25 into 1, 25 plus 5, 30. We needed 30,000 rupees. Okay. In the fourth question also they asked to write 2 instances where we engage with the estimation. You can write the same 2 examples written in the above. Move to the second part of the question. If the length of a pin is 3 centimeters, select the suitable answer for the pencil. Sorry Pute, here you are not given the diagram, no? Oh. Sorry, you can just skip this. Make it a diagram එකක් දෙන්න ඕනේ. So please skip this question, okay? Make skip කරන්න. You should have given a diagram. Go to the part B. Yes, Pute, what are the answers for the first part and the second part? What are the answers in here? When you round off 44 to nearest tens multiple, what is the answer?
40. Yes, it is 40. 40. When you round off 35, 35 kilogram round off, then what is the answer? 40. It is also 40 kilogram. Then you are asked to find the difference between the masses of two of them. Then what is the difference of masses of these two? Difference. 9 kilogram. Difference is equal to 9 kilogram. When you round off 9 kilogram to nearest tens multiple, what is the answer? 10. It is 10. Good. Okay. Shall we move to the fifth question? Okay. Minuga, tell me the answers for the fifth one. Madam? Yes, Putti, what are the answers? 40. 40. Yes. 40. 70. 7. Here, what is it? 103. 100. 100. Good. 91. 91. Hello. What is the closest value to 91? Any other? 90. It is 90. Okay, not 19. It is 90. Okay, good. 60 is obtained after rounding off a number to nearest 10. What can be the least number and greatest number? Okay, tell me. 60. 60 can be obtained. Then what we do, Minuga? අපි මොකද කරන්නේ පුතේ? අපි ලියනවා කොහොමද? අපි ඉස්සෙල්ලාම 60 එන්න පුළුවන් numbers ටික ලියා ගන්න ඕනේ නේද? මොනවාද ඒ numbers ටික? 61. Yes, 61. 61, 62, 63, 64. 64. Very good. Then after we write the numbers before 60. Then what are those? 59, 58, Yes. 57, 56, 55. Very good. Then what is the least number can be? To obtain 60 ගන්න එහෙනම් මේ මොකද්ද අඩුමක්කේ වෙන්න පුළුවන් මේ අතරින් කවුද අඩුම එක්කෙනා? Who is the minimum? 56. No, 50, 56. 55, no? 6. 55.
55, no? Least number is 55. Greatest number? $64. How we obtain the answer? Yes, Vinuga, can you tell me? What we have to do to find the number of toffees in 21 bags? Divide. No, Pute. 50 toffees in a bag. Okay? The bag එක toffee 50ක් තියෙනවලු. How many toffees are there in such 21 bags? Such 21 bags mean ඒ වගේ bag 21ක කීයක් තියෙනවද කියලා තමයි අහන්නේ. එහෙනම් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? බෑග් එකක 50ක් තියෙනවා. එක බෑග් එකක 50ක් තියෙනවා. ඒ වගේ බෑග් 21ක එහෙනම් අපි හොයන්නේ කොහොමද? Girls, Divide. Multiply. multiply. It is multiply. No? We have to multiply. එක බෑග් එකක ටොෆි 5ක් තියෙනවා. එහෙනම් බෑග් දෙකක කොච්චරක්ද තියෙන්නේ? බෑග් දෙකක හොයන්න මොකද කරන්න ඕනේ? Multiply. 2 times 5, 10. Bag 3 3 times 5, 15. Bag 4 4 times 5, 20. Likewise, here in a one bag there are 50 toffees. In 21 bags, then what you have to do? Multiply. 21 multiplied by 5, it is 105. That means 1050 rupees are there, no? 50 toffees are there, not rupees, toffees. Vinegar, is it clear? Yes, madam. Marks obtained by Nimali for 4 subjects in last term test are given in the table. Find the total sum of all 4 subjects and round off it to nearest tens multiple. ලකුණු මේ නිමාලි පසුගිය වාර පරීක්ෂණයේ විෂයන් 4කට ලබාගත් ලකුණු දීලා තියෙනවා මේ ටේබල් එකේ නේද? එහෙනම් ඔයාලට කියනවා මේ ඔක්කොම ලකුණු වල එකතුව හොයලා නේද? Find the total sum. Can you remember total sum can be obtained by adding all these නේද? By adding all these you can obtain the total sum of all 4 subjects and round off it to nearest tens multiple. Okay, first of all add all them and find the answer for the total sum. $214.
Yes, Pute, what is the sum? Did you add all this together? 7 plus 3, 10, 10 plus 1, 11, 11 plus 3, 14. 10, 10, 17. It is 21. Answer is 214. When you round off to this nearest tens multiple, then what is the answer? 200. 2. No, it is not 200. Before 200, look at 214 locate. බලන්න 214 තියෙන්නේ කවුරු අතරද? එහා පැත්තේ ඉන්නවා 213. ඊට එහා පැත්තේ 212. ඊටත් එහා පැත්තේ 211. 210 හම්බෙනව නේද? අගට බිංදුවක් කෙනෙක් ඉන්නා තමයි බලන්න ඕනේ. එතකොට 200 වලට කලින් අපිට හම්බෙන කෙනෙක් ඉන්නව නේද? කවුද? 210 නේද? Then when you round off it, answer is 210 නේද? ඉස්සරහට ගියොත් කවුද හම්බ වෙන්නේ? Is it 300? No. කීයද? 214, 215, 216, 217, 218, 219. Then you meet 220. නේද? ඒක 216 වගේ දුන්නොත් අපිට 216 කියන එක න closest tens multiple කවුද? 220. 220. Okay. Okay. The last question. Try to do the sixth one. Yes, what is the answer for the first part? $40. Yes, answer is 40. What is the answer for the second part? 300. Yes? 300. 300. What is the answer for 403? 400. 400. Pute, if you round off 407 to the nearest tens multiple, what is the answer? 410. Yes, answer is 410. Good. When the amount of money with Sandun is rounded off to nearest multiple of 10 is 190 rupees,
If that amount is divisible by 4, then what is the amount of money that can be with him? What is mean by that? ඒ කියන්නේ සඳුන් ගාව තියෙන amount එක round off කරාම to the nearest multiple of 10, it is 190. Then what else the amount? වෙන්න පුළුවන් ඒවා ලියන්න බලන්න. 191, 192, 193, 194. What are the others? It is 189, 188, 187, 186, 185. Then it is given that it is divisible by 4. Then what are the answers? එහෙනම් මෙතන 4ෙන් බෙදෙන සංඛ්‍යා ටික අපි හොයා ගන්න ඕනේ. Divisible by 4 කියනවා. If that is divisible by 4, then what is the amount of money that can be with him? බලන්න 185 4ට බෙදෙනවද? ඒ කියන්නේ 4ෙන් බෙදලා ඉතුරු නැති වෙන්න ඕනේ. එහෙම වෙනවද? No. No. එහෙනම් 185 can't be taken. 186. No. 187. No. අපි කොහොමද මේ no කියන්නේ? දැන් එකපාරට කියන්නේ කොහොමද? අපි බෙද බෙද බලන්න ඕනේ නේද? How many 4s within 18? It is 4. 4 times 4, 16. Subtract 6 by 8, it is 27. How many 4s within 27? It is 6. 6 into 4, it is 24. Then subtract 4 by 7, it is 3. Then there's a particular value remainder. So that means we can't say it is not divisible by 4. ඒ කියන්නේ මේ හැම එකක්ම වෙන වෙනම බෙදන්න ඕනේ. හරිද? Can you check whether 188 divisible by 4? Yes, it is divisible by 4. That means remainder is 0, no? That means 188 is the amount with him. නේද? එයාත් එක්ක තියෙන amount එක කීයද? It is 188. Others can we take? අනිත් ඒවා ගන්න පුළුවන්ද අපිට? Any other answers? Teacher, 192 is also divided. Yes, yes. 192 also divisible by 4. Yes, we can take 192 also divisible, no? Check 4 times 4, 16, 32 is 8 times 4, 32, it is 0. Yes, it is also. That means you can write 192 also. You can write either 188 or 192. Okay. When the number of chairs round off to nearest 10 is 70, what is the minimum number of chairs can be? What is the maximum number of chairs can be? Yes? Tell me the answer. 65 chairs. The minimum number is? 65. What about the others? Vihandi, what is the answer? Madam, what question? First part of the part C. When the number of chairs round off to nearest 10 is 70, එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? We write 70, no? Yes, Minuga, what is the answer? When the number of chairs round off to nearest 10 is 70. Round off කරාම එන value එක 70 ලු. 65. 70 හම්බ වෙන්න අපිට කවුද තියෙන්නේ? 71, 72, 73, 74. 70 හැදෙන්න අනිත් පැත්තෙන් 69, 68, 67, 66, 65. Then what is the minimum? Minimum is
65. What is the maximum? It is 74. When the number of chairs round off to the nearest 10 after removing 9 chairs is 70, how many chairs were there before? එහෙනම් දැන් මේ වෙලාවේ අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අර 9 workers අලුතෙන් එකතු වුණා වගේ. දැන් මේ වෙලාවේ 9 chairs has been removed. Then just add or subtract. Subtract. Yes, we have to subtract 9 chairs by 65. Subtract 9 by 15. Then it is 54. Here it is 55. When you subtract 9 by 67, it is 56. 57. 58. Oh, sorry. Here it is. Sorry. 56. Here 57. 58. 59. Here 60. Here 61. 62. 63. 64. 65. After rounding off this value, answer is 70. එතකොට මේකෙන් 70 වෙන්න පුළුවන් answer එක මොකක්ද? value එක මොකක්ද? මේ අතරින් 70 හැදෙන්න පුළුවන්. After rounding off 65. it is 65, no? එහෙනම් what are the, they asked how many chairs were there before it? Then what is the answer then? කලින් තිබුණු amount එක අහනවා. 65. It is 65. No, පුතේ. Then after removing 9 chairs, it is 70. ඒ කියන්නේ 9ක් අයින් කරහට පස්සේ round off කරාම 70 ලු. එහෙනම් කලින් තිබ්බ amount එක අහනවා. එහෙනම් answer එක වෙන්නේ කවුද? දැන් මේවා අතරින් අපි 70 එනවා කියලා කිව්වේ කවුද ඔයගොල්ලෝ? 65 නේද? එහෙනම් 65 හැදුනේ 9ක් කාගෙන් අඩු කරාට පස්සේද? 74න් 9ක් අඩු කරාට පස්සේ නේද? එහෙනම් කලින් තිබිච්ච ප්‍රමාණය කීයක් වෙන්න ඕනේද? 74. 74. පැහැදිලිද? Yes, teacher. ඒ කියන්නේ අර කලින් ගානේ තිබුණේ 9 දෙනෙක් එකතු වුණා කියලා. එකතු වුණාට පස්සේ ප්‍රමාණයක් දීලා තිබ්බා. මේ විනාවේ අපිට 9ක් ඉවත් කරාට පස්සේ දීලා තියෙනවා. එහෙනම් ඔයාලා අඩු කරාම සංඛ්‍යාවල් ටිකක් එනවනේ. ඒ සංඛ්‍යාවලින් ඔයගොල්ලෝ round off කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ nearest tens multiple එක හොයන්න ඕනේ 70 වෙන්නේ කීයද කියලා. ඒ කියන්නේ nearest multiple එක 70 වෙන්න number එක මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ හොයන්න ඕනේ. ඒ තමයි 65. එතකොට 65 අපට ආවේ කොහොමද? කාගෙන් 9ක් අඩු කරාට පස්සේද 74 වලින් අඩු කරාට පස්සේ. එහෙනම් කලින් තිබිලා තියෙන chairs ගන්න කීයද? It is 74. Okay, is this clear? පැහැදිලිද? Yes. Okay, Pute. Then this is the end of the whole lesson, estimation and rounding off. Now I think the exam or the first term test also close to you. Here I have discussed plenty of questions that can be there in your
exam. That means these all are exam aim questions. Okay, so if you didn't understand any question, please ask me again. I will explain it. If you missed any part of the session, you can watch the recording. Then the next time I will discuss the angles lessons. So be ready with because we have done this lesson. So you can keep this lesson completed. I will arrange an extra class to discuss the direction lesson. Then I will finish all the lesson before the 10th of the July because I think for most of you, 10th from the 10th July onwards, you have first term test. I will discuss two past paper questions also before the exam. Okay. So be ready for the exam with the help of the what we have done. Okay. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ tutorial එකේ තියෙන ඔක්කොම questions ආයෙ කරලා හොඳ practice එකක් කරලා තියාගන්න. ඒක හොඳටම ප්‍රමාණවත් ඔයාලට exam එකට. හරිද? Okay, then I will finish the session here. Thank you for your participation. Goodbye. Good night. God bless you all. God bless you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, ma'am.